प्रेजेंट नाउ कहाँ गया? Can you see my screen? No. No, not yet. Loading, I think. Yeah, loading. Yeah. Now? Yeah, now we can see your Okay. Teams. Okay. I was watching this movie. Yeah. Okay. This movie is called. Oh, कहाँ गया? Are you able to see? Yes. This is the movie. Okay. Okay, I'll share the URL with you people. You should watch this movie. Okay. Okay, I'll share this URL, and you people should watch this movie. It's a very simple movie. Simple in the sense, very interesting movie. Okay. It is in German. Yeah. So you may not understand it at one in the first go, but you will like it. You will like it. Okay. अरे कहाँ आता है इसका चैट? Why is this chat not opening? On the top right side. Yeah, now. The same. Okay. So I shared the URL. Okay. The film is Im Juli. Okay. Okay. Now we will go back to our dry material. Can you see now? Yes. Yes. Nilesh? Yep. Able to read it also? Yeah. Yes. Okay. So start. Roshna? Yeah. Informationen geben. Meine Wohnung. Mein Haus. Meine Wohnung, mein Haus. meine क्यों है ये? क्योंकि वोनुम का आर्टिकल है क्या? दी वोनुम. ओके. और हाउस का आर्टिकल क्या है? das Haus. ओके. das Haus. meine Wohnung, mein Haus. Yeah? Okay. Go ahead. Ja, ich wohne in einem Haus. Ich wohne in einem Haus. Ich wohne in einer Wohnung. Ich wohne mit meiner Familie. Familie in einem Haus mit Garten. Ich wohne in einer kleinen Wohnung in der Stadt. Ich habe ein Appartement. This is a French word. This is a French word. So this is silent, almost silent. Appartement. Okay. Appartement. Okay. Appartement. It is not mo. It is not mo. It's mo. Okay. Appartement. Ich habe ein Appartement. Im Stadtzentrum. Something is hiding. Something is hiding. That. Gemietet. Like that. Oh, sorry. No. It was my fault. Okay. Stadtzentrum. Gemietet. Yeah. Wir haben eine 4-Zimmer-Wohnung
in einem Wohnblock. Wir haben eine Vierzimmerwohnung in einem Hochhaus. Hochhaus. Die Adresse ist Rosenweg 12 in 53115 Bonn. Okay, danke. Nilesh. Yeah. Lesen. Ja. Ich wohne in einem Haus. Ich wohne in einer Wohnung. Ich wohne mit meiner Familie. In einem Ich wohne mit meiner Familie. Familie. Okay, Familie. In einem Haus mit Garten. Ich wohne in einer kleinen Wohnung in der Stadt. Ich habe ein Appartement. Ich habe ein Appartement im Stadtzentrum. Stadtzentrum. Gemietet. Sehr gut. Ja. Wir haben eine Zimmerwohnung in einem Wohnblock in einem Hochhaus. चलो तुमको एक छोटा सा रूल बता देते हैं, तुमको कैसे पहचानना है कि होश है कि होश है। ओके, अगर ये वॉवेल के बाद सीएच आता है, वॉवेल के बाद अगर सीएच आता है तो क्या होगा? इश। लेकिन वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए बस। अच्छा, अदरवाइज और कहीं मतलब सेंटेंस के बीच में आएगा तो खा होगा, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो इश हो जाएगा ये। ठीक है? Can you repeat in English again? This is if you see ch in the in a sentence, followed by o or what you call vowel, it is read as hoch, och. Okay, ho. Okay. नहीं यार ये चलेगा नहीं, you don't do it, you'll not get it. It's okay, it's hoch house. Okay. So let's say suppose if there is CHE, so we also call that k, right? Right. Right. Wochenende. Yeah. Wochenende. Okay. Alright. इसका रूल है एक, मैं रूल देख के बता दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। इसका एक रूल है। ओके। चलिए आगे, वाइटर। So the address is Rosenweg. No, इसको Solve. Very good. You still remember? Yes, good. In 53114 Bonn. Fear कहाँ है? Sorry. Bonn. Ich wohne in der Beethovenstraße. 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 बेथोवन तो पता है ना कौन था? नहीं।
नहीं। कर लो नाम ये बीथोवन, सर्च कर लेना गूगल में। हम्म। वेस्ट के कुछ महान संगीतकारों में नाम है इनका। अच्छा, मोजार्ट का नाम सुना है? Yeah. किसका? मोजार्ट का। I had the chocolate, so I know यस that. यस, चॉकलेट, सेम गाय, यस। मोजार्ट, इसका नाम सुना है कभी? Yeah. No. हिज नेम इज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ चॉकलेट। Mozart, okay. These two are very famous musicians. There is one more, Chopin. You can find out about them. Okay? Okay. Try to find out about these three people. Yeah. See, these small things will help you understand the names, the culture about the, right? So Yeah. you should be inquisitive about the society. मैंने आपको बताया था शुरू में ना कि जो लैंग्वेज है वो समय, व्यक्ति और स्थान से बनती है ना, सोसाइटी। तो जो लोग हैं Yeah. उनके बारे में भी पता होना चाहिए ना। चलिए हाँ, Yeah. आगे नीलेश। Yeah. D minor Hausnummer ist 35. Sehr gut. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? दी कितना तो आसान है। पोस्ट हाँ, पोस्ट लिएजल, नहीं लिए क्यों? लाइट, ई आई कैसे पढ़ते हैं? लाइट पोस्ट लाइजल, लाइट साल। साल, लाइट साल, The Post post light light one. साल, the post light साल। व्हाट डज इट मीन? पिन पोस्ट कोड, लाइजल। ये तो बताया था यार मैंने शुरू में तुमको, तुम लोग को याद हाँ नहीं? नहीं, अभी मुझे करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। हाँ, करो करो। The post light One साल। April ist हम्म, 5, 3, 5, 7, 9. sehr gut। Weiter? Ja. Die Wohnung ist im Erdgeschoss. Erdgeschoss, हाँ, sehr gut। Erdgeschoss. Im Erdgeschoss। ja. No, don't say In- yes, just repeat it। Erdgeschoss। Erdgeschoss. Ground floor, na? Erd is the ground, Geschoss is the stockwerk. Okay? Okay. So it is the Yeah. ground floor. Erdgeschoss. Im Ersten. Ersten। Ersten. Okay. I का आ होता है ना? Okay. Ersten. Yeah. हाँ, Sorry. Ersten, Zweiten, Ersten, Dritten, Zweiten, Dritten, Vierten, Fünften, Stock. 15. Stock. Stock. Stock is the floor. Geschoss is also floor Okay. and stock is also floor. Okay? All right. Yeah. Yeah. Okay, and etage is also floor. There is one more word for this. Okay? Okay, one more word. Etage. Okay? Yeah. Stock, etage, Geschoss, they are all for floors. Okay. This all means floor. Okay, floors. Okay. This Yeah. ground floor, first floor, second floor, third floor, right? Fifth floor, Yeah. or first etage is on first floor, second floor, again same thing. Okay? देखो यहाँ लिखा Yeah. ना etage लिखा हो ना? Yeah. See? Yeah. The next. Die Wohnung ist in der ersten, Ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Etage. 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 This is a French word. Etage. Okay. थोड़ा सा Etage. नजाकत के साथ. Okay. Etage. Etage है plus. Okay. Etage. Okay, this is a French word. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Next. Ich wohne mit
my name, Freund, 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 minor, Freundin, minor, family, Familie, minor Familie, minor, family, Familie, family, okay, minor, family, minor, Elton, Eltern, Elton, Elton, Zusammen. Suzamin, yeah. अच्छा देखो मैं मीनिंग नहीं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है? What you will need to do, you will need to go back to dictionary and find out the meanings. Okay. Okay? Because if I keep on telling you, you people will never go to the dictionary. Yes. Okay? Understood? Yeah. Nilesh. Now you need to underline yourself, mark it and write the meaning in front of it. Only then you will learn. Getting my point? Yes. Yeah, correct. Yes. Otherwise, what will happen? You will keep on listening and then forgetting. Yeah. Correct. Wir wohnen. If you want to know the meaning, I can tell. You want to understand the meaning and listen to the meaning also. नहीं ये तो पता है वीर, ये तो पता है वीर वोनन पता है. हाँ. इसके बाद कुछ difficulties that we will find out. हाँ. Minor पता है minor. Minor. यानी मेरा friend ना, my friend. My friend, masculine. Freundin, Yeah, this is feminine. Yeah. Familiar. Yeah. Again feminine. Minor, Eltern, plural. Eltern क्या होता है? Parents ना? Parents. Yeah, Eltern parents. Yeah. So you just need to find out the meaning. So and able to try to decipher the meaning of the sentence. Okay. Okay. Next. Wir wohnen. Okay, so we are born in Schon. Hier. Jahre. Lange. Jahre zusammen. Oder? Zusammen. Ja. Schon 4 Jahre lang zusammen. Ja. Next. Wir wohnen jetzt drei Monate zusammen. Monate क्या होता है? Monate. Roshna? Months. Okay, good. Monate is months. Monat पता था ना? Monat. January, February. Right. Monate, months. Okay. Okay. Wir wohnen seit einem Jahr zusammen. Okay. Good. Ja. Wir leben seit. नहीं जाइटे क्यों पढ़ते हो इसको? ई कहाँ से आ रहा है तुम्हारे साउंड में? जाइटे कहाँ है इसमें? ये जाइट हो जाएगा. हाँ जाइट. ओके जाइट. फिर से. Wir leben seit. इसको भी 2013 को इसको बोलेंगे अपन. रोशना हेल्प हिम. 2000. 2000 30. Roshna? 13. Yeah, 13. I need to, yeah. First day I'm reading it after 3 months. No problem. Yeah. So, yeah, zusammen. Wir wohnen seit April. Dot है कहाँ है यार? अपनी तरफ से मत जोड़ो प्लीज. जो दिख रहा है वही पढ़ो. Dot. Ich wohne noch. Noch नहीं है. Noch. Noch. Bei meinen Eltern. Bei meinen Eltern. Meinen Eltern. Ja. Ich wohne
alien, A line. island, A line, line. A line. 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 Weiter. Ich wohne seit 3 Jahren in einer Wohngemeinschaft. Schaft nicht Schaft. Schaft. Wir wohnen. Schaft नहीं? Schaft. Schaft. Repeat करो. Ich wohne seit 3 Jahren in einer Wohngemeinschaft. वेरी गुड. ये बहुत कॉमन है वेगी, जिसको हम लोग आज यहाँ पर पीजी कहते हैं ना, वहां पर वेगी होता है वोन गेमाइंशाफ्ट, जिसमें एक एक कमरा लोगों ने लिया होता है और वो लोग साथ में खाना बनाते हैं, साथ में रहते हैं. जैसे 4 बेडरूम घर है, 4 बेडरूम का, तो 4 लोगों ने उसको शेयर किया होता है और चारों लोग वहां पर रहते हैं और किचन में खाना बनाते हैं और रहते हैं साथ में. ठीक है ना. वहाँ खाना बनाने वाला तो कोई मिलता नहीं है, तो खुद ही बनाना पड़ता है. तो लोग बारी बारी से घर साफ करते हैं. एक वीक में तुम करते हो, एक वीक में हम करते हैं. सब लोग अपने अपने कपड़े धोते हैं, प्रेस करते हैं, है ना. हाँ चलो. ओके, दैट इज कॉल्ड अ वेगी, Wohngemeinschaft. वेरी कॉमन इन जर्मनी. Wohngemeinschaft, ओके. है ना, वेरी कॉमन. इसको वेगे, शॉर्ट में लोग वेगे बोल देते हैं. ओके. Ich wohne. Okay. Sorry, ich habe ein Zimmer in einer. उसको Wohngemeinschaft. वेगे Wohngemeinschaft. अच्छा, वेगे. ओके, वेगे इसको शॉर्ट फॉर्म में वेगे बोलना है. शॉर्ट में क्या बोलेंगे? वेगे. वेगे, या करेक्ट. जैसे यहाँ पे पीजी बोल देते ना. हाँ. पेइंग गेस्ट. अच्छा, वैसे वेगे बोलते हैं. वैसे वेगे बोल देते हैं वहाँ पे. वेगे. ओके, वेगे. Meine unsere Wohnung hat 3 Schlafzimmer. Schlafzimmer? Ja. Schlafzimmer. Eine कहाँ यार? Sorry, ein Badezimmer. Eine Bade. ein Bad. Eine Toilette. इसलिए मना कर रहा हूँ. तुम अगर इसको आईने बाड पढ़ोगे ना तो फिर आईने टॉयलेट फिर तो एक ही जैसा हो जाएगा ना. हाँ, नहीं, ein Bad, eine आइन बाड नहीं हो सकता. नो नो नो. क्या ये? ein Bad. Ein Bad, eine Toilette, eine Toilette, ein Klo, ein Küche, eine Küche, eine Küche, Küche, umlaut है ना? Küche, okay, Küche, ein Küche, eine नहीं है. नो 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 नो, आईना नहीं है. ein Wohnzimmer. Very good. Und einen kleinen Balkon. Balkon, हाँ. ये रोशना, read this. I have one doubt. Like here we will pronounce it Küche, right? Right. So the Küche also there, no? Yes. For cooking. Yes. In South Germany they will say it Küche. Küche. Okay. So which one we should? Anyone. Both are correct. Only it is a matter of Küche or Küche is correct. Yeah, it is a matter of dialect. Okay. So Küche is. So I can read this as eine Küche, right? Küche, not Küche, sondern Küche. 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 Yeah, this is umlaut, na? So this cannot change. This can change. Küche or Küche. Okay. But this cannot change. Okay. 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 So read it.
Okay. In Meine Heidelberg or in your area they call it Küche, right? Küche. You have heard Yeah. in your area? South. Huh? Sometimes. Sorry, what did you ask? Did you people hear this? This is in South Germany. They read it Küche. I don't know. Okay, no problem. Meine Wohnung hat 3 Schlafzimmer. क्या मतलब वो Schlafzimmer? Schlafen? Okay, sleeping rooms. Yeah, bedroom. Oh, come on, sleeping room. Bedrooms. Bedrooms. Okay, sorry. Ein Badezimmer. Badezimmer? Badezimmer? Correct. Bathroom. Bathroom. Ein Bad. Okay, what is the difference between Badezimmer and Bad? Why they have written it twice? Ein Badezimmer und ein Bad. Do you know what is the difference? Badezimmer will normally have a bathtub also. Okay. But ein Bad will have only place for bathing. Okay. Okay. Yeah. So Badezimmer will normally have a bath. क्या बोलते हैं उसको? Bathtub. Okay. So this is the difference. When you go for rent, look for room on rent, then they say it's Badezimmer oder ein Bad. Okay. Okay. Weiter. Eine Toilette. Toilette. Ein Klo. Ein Klo. Eine Küche. Ein Wohnzimmer. Was ist Wohnzimmer? Bedroom. So living room. Yes. Drawing room or living room. Living room. Und einen kleinen Balkon. 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 What is Balkon? Balcony. Correct. Weiter. Ja. Die Kinder schlafen und spielen im Kinderzimmer. What is Kinderzimmer? Kids Room. Kids room. Correct. Wir essen in der Küche. Wir essen im Esszimmer. Esszimmer. Was ist Esszimmer? Dining Room. Correct. Dining room. Meine Wohnung hat ein Arbeitszimmer mit einem Bücherregal. 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 Bücherregal und einem Schreibtisch. Dort ist euch Auch. Dort ist mein auch. auch mein Computer und der Drucker. Yeah. Understood? What does it mean? Can you explain from here? Start from here. Okay. Die Kinder schlafen und spielen im Kinderzimmer. Okay. The kids sleep and play in the kids' room. Nilesh, are you listening? Nilesh? He's in mute, I think. Nilesh, you are on mute. Hello? Yeah. Are you listening? Do you understand this? Kinder schlafen. Did you hear that or you did not? Roshna, read it again. No, actually I'm getting downstairs. I'm getting out of office now. Okay. So I did not listen. Okay. Yeah. Okay, so should I read? Nilesh, should we wait? Die Kinder schlafen Und und spielen spielen im Kinderzimmer. What does it mean? Roshna, help him quickly. Yeah, the kids Actually, what is that? Sleep, sleep and play. Sleep and play. Okay, sleep and play. In is it kindergarten? Kinderzimmer. no Zimmer. Zimmer. Room.
किंडरगार्टन तो बाहर होगा भाई, किंडरगार्टन घर में थोड़ी होता है। अच्छा अच्छा, यहाँ तो हम अपने फ्लैट की बात कर रहे हैं ना। नहीं, मायने वोनुम किंडर हार्ट। स्टीमर यानी क्या होता है? बताओ रोशना, बताओ रोशना, रीड इट अगेन एंड एक्सप्लेन हिम। Die Kinder schlafen und spielen im Kinderzimmer. So the kids sleep and play in the kids' room. Yeah. So schlafen and spielen, sleep and play, right? Yeah. So wir essen in der Küche. एसन Eating. We eat in the dining room. इन द किचन और इन द डाइनिंग रूम। Kitchen or in the dining होता है ना, room. किचन कम डाइनिंग होती है ना, Oh, yeah. एंड डाइनिंग हॉल सेपरेट भी होते हैं, राइट? Yes. तो डाइनिंग रूम सेपरेट भी होता है, दिस इज कंबाइंड, क्यूशे इज कंबाइंड विद डाइनिंग रूम, सो Yeah. किचन विद डाइनिंग। So we. Okay. We eat in the kitchen or in dining hall, The dining room. dining hall. Yeah. So meine Wohnung hat ein Arbeitszimmer Stop, mit explain einem. it. Explain it first. Yeah. My flat, right? Wohnung. My flat have one working room Yeah. mit einem Bücherregal. Regal. Bücherregal. Regal. Yeah. Was is this Bücherregal? Is that Shelf. library? Bookshelf. Bookshelf. Okay. Regal is shelf, na? Regal is shelf. Yeah. 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 Nilesh, are you listening? Und Nilesh is gone again. He's on mute. yes, he's on mute. Okay. Go ahead. Und einem Schreibtisch. Schreibtisch क्या होता है? Writing table. Writing table. Yeah. Yeah. Dort ist euch Auch. Mein- Auch. auch mein Computer und der Drucker. Was is Drucker? Drucker, I don't know. Printer. Okay. कंप्यूटर के साथ तो प्रिंटर ही होगा ना, Okay. कंप्यूटर एंड प्रिंटर। Okay. So there I have my computer and printer. एंड द प्रिंटर, हाँ। Ja. In der Küche gibt es einen Tisch mit Stühlen. स्टूलन। Stühlen. स्टूल क्या होता है? Stuhl. स्टूल एंड चेयर। स्टूल स्टूल जर्मन में नहीं होता, जर्मन में होता है हॉकर। What is that? हॉकर। Hockel. हॉकर हॉकर। Hocker. So in the kitchen, we have one table and chair. देयर इज गिफ्ट एस का मतलब होता है देयर इज गिफ्ट एस इन द क्यूशे गिफ्ट एस einen Tisch mit Stühlen. There is a table with chairs, a fridge, one kitchen almirah, and one fridge. Okay. One head, you know? No, I don't know. Range. Okay. Und einen Backofen. Backofen? Baking oven. Yeah. Baking, this is oven. Oven is the oven. Bak is baking. है ना? Bak oven. Okay. Oven for baking. Yeah. Okay. So what do we have in the kitchen? In the kitchen, there are a table with chairs. One table with chair. Kitchen. One cupboard. Cupboard. Kitchen cupboard. Yeah. And one fridge. Yes. And one. Einen. Third, I forgot. Forgot? Yeah. Cooking That cooking range, right? Und einen Backofen. And one baking oven. Oven. Yeah. Okay. Weiter. Im Wohnzimmer steht ein Wohnzimmerschrank.
Won't simmer shrunk. What is the won't simmer shrunk? Living room cupboard. लिविंग रूम में कबोर्ड में क्या होता है? Okay, showcase. करेक्ट, वंडरफुल. Okay, dots in euch. Auch. Zwei auch. So always I'm Zwei. this. Auch zwei Sessel. Sessel. Sessel क्या है? Sofa chairs. Sofa chairs. Okay. Sessel. Single seater. Sofa chairs, Sessel is a right? single seater. Okay. Ein Sofa. Ein Sofa und ein Tisch. Yeah. Understood? Yeah. In the living room there is a living what do you call it? Cupboard. Showcase. Showcase and two single seaters and one sofa. Sofa and one table. Okay. Ja, ja. Im Schlafzimmer sind zwei Betten, zwei Nachttische Nachttisch क्या होता है? und बेड के बाजू में क्या होता है? Side table. Right. Side tables. Nachttische und ein Kleiderschrank. Und ein Kleiderschrank. Kleider क्या होता है? That is clothes. Cloth cupboard. Cloth cupboard, yeah. Ja. Im Badezimmer gibt es eine Nein. In Badezimmer. Gibt es Im Badezimmer gibt es eine Dusche, gibt es eine Dusche, eine Badewanne. बाड़ेवाने क्या है? Bathtub. बाड़ेवाने is bathtub. Badewanne. Okay. Ein Klo, Ein Klo, ein Waschbecken. ein Waschbecken und einen Spiegel. देखो when we talk about bathing room उसमें क्या क्या होता है? एक तो तुम्हारा होता है डूशे पता है ना? शावर. Ja. One. Shower. Ein Badewanne is Badewanne is bathtub. bathtub. Ein Klo. Klo, I don't know. Toilet seat. Okay. Ein Waschbecken. Waschbecken is Ein Waschbecken. washing machine. Wash basin. Okay. Waschbecken. Okay. Waschbecken und einen Spiegel. यही होता है ना, एक प्रॉपर अगर बाथरूम की बात कहें तो उसमें ये होता है ना, Yes. एक शावर होगा, एक आपकी बाथिंग टब होगा, एक टॉयलेट सीट होगी, एक वॉश बेसिन होगा, एक मिरर होगा, राइट? Yes. Yeah. ओके. Yes. नेक्स्ट. Ich wohne. Ich wohne erst ein Jahr in der Wohnung. Ich wohne schon 26 Jahre in dem Haus. Wir wohnen seit 3 Jahren dort. Dem Haus. Ja, in dem Haus. Ja. Wir wohnen seit 3 Jahren dort. Vorher, right? Vorher Früher. und früher. Früher का मतलब है earlier. Vorher का मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है. Vorher और früher का मतलब एक ही है. लेकिन be careful. Right? Be very careful with this word. Because if you read it Führer, it will be difficult. Führer was Hitler. Okay. Führer is the leader. Okay. Okay. So Hitler is called the Führer. So vorher and früher. Okay. Vorher and früher. Be careful with this pronunciation. Okay. Vorher, früher. Vorher, früher. Habe ich in einer Wohnung in der Stadt gewohnt. Very good. Früher haben wir in einer Wohnung in der Stadt gewohnt. Ja. Wir wohnen weiter. Wir wohnen in einem Vorort
4 odd von Born. 4 odd का मतलब क्या होता है? Previous street. नहीं 4 odd का मतलब होता है सिटी के बाहर, जस्ट आउटसाइड द सिटी. 4 odd जैसे दिल्ली के बाहर एक छोटा सा सिटी है ना, नोएडा. Yeah. Noida is not directly Delhi, but it is a 4 odd from Delhi, right? Okay. Yeah. Wir wohnen auf dem Land. Wir wohnen auf dem Land. Land का मतलब क्या होता है? Land is country. Countryside. We live on a countryside. Countryside. Yeah. Land is otherwise तो country होता है, but here it is meant as countryside. Countryside. Okay. Yeah. We live on in the countryside. Yeah. So ich wohne lieber in der Stadt als auf dem Land. What is saying? I prefer to live in the city than the country. Than the countryside. Yeah. यहाँ Ich wohne lieber. हाँ. Ich wohne lieber in einem Dorf als in einer Stadt. इसका उल्टा है ना? Ich wohne lieber in einem Dorf. I would prefer to live in a village than in village than in city. Ja. Die Wohnung gefällt mir. Ja, gefällt? Gefällt like. Like, correct. Weiter? Mir gefällt meine Wohnung. Uns gefällt unsere Wohnung. Es gibt viele Probleme mit dem Nachbarn. Nachbarn? Neighbors. Neighbors. Mit dem Nachbarn, masculine. Mit der Nachbarin, feminine. Mit den Nachbarn, plural. Neighbors. Mit den Nachbarn. Okay. Plural. Yeah. Mit den Nachbarn. Dative plural is den. Remember? Yeah. Dative plural. Yeah. Ich will nicht mehr allein leben. Allein? Single. Right? Single. Alone. Yeah. Die Wohnung ist sehr gemütlich. Gemütlich? Und cozy. Comfortable. Cozy. Yeah. Ungemütlich. Opposite of this, huh? Yeah, not uncomfortable. So, yeah. Ich finde die Wohnung zu klein. Ich finde die Wohnung ist zu klein. Die Wohnung ist groß. Unsere Wohnung ist 60 Quadratmeter groß. Quadratmeter groß. Quadrat का मतलब क्या है? Square. Quadratmeter groß. Unsere Wohnung ist 60 Quadratmeter groß. Ja. Sie ist perfekt. Sie ist perfekt. Sie ist perfect. No, not perfect. Perfect. It is A. Perfect. It is A. Perfect. 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 Sie ist ideal. 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 This is E, na? Yeah. Ideal. Sie ist ideal. Sie ist zu klein für uns. Sie ist zu klein für uns. Ja? Leider gibt es keinen Aufzug. Keinen. Leider gibt es keinen Aufzug und wir müssen die Treppe benutzen. Aufzug क्या होता है? Aufzug flight, right? अरे lift. Okay, lift. We must use the. Und wir müssen die Treppe benutzen. Treppe क्या होगा? Steps, right? Yeah, right. Yeah.
Ich wohne zur Miete. Wir wohnen zur Miete. How we are living? Wir wohnen zur Miete. We are living on rent. Ich wohne zur Miete. Okay? Okay. German में से नहीं कहेंगे wir wohnen an Miete. Okay? Wir wohnen in einer Mietwohnung oder wir wohnen zur Miete. Okay. Okay? Wir wohnen zur Miete. We're living on rent. Ja. Okay? Ja. Die Miete ist 650 Euro. Richtig. Wir zahlen 580 Euro Miete plus Nebenkosten. Nebenkosten. What are the Nebenkosten? Is it deposit? No, additional cost. Additional cost क्या होते हैं? Energy, water, gas. Okay. So normally gas and water are called Nebenkosten. Nebenkosten. Okay, energy or electricity is separate. Okay. Nebenkosten are normally include. देखो कितना मीटर बता रहा? 650. It is saying 650, right? Now it is giving the breakup. 580 is the meter plus Nebenkosten. Okay. 70 euro is almost the gas and water. Yeah. Okay. Okay. Ja. Die Wohnung gehört mir. Die Wohnung gehört mir. Die Wohnung mir. Das Haus gehört mir. Uns. Ja, okay. Das Haus gehört uns. Wir haben die Wohnung vor einem Jahr gekauft. Gekauft. Kaufen? Gekauft. Kaufen? Gekauft. By. Purchase. Ja, we bought. Wir brauchen eine Großwohnung. Große Wohnung. Große Wohnung. Eine, देखो, Eine. when you see eine, it must be große. This Okay. must be große. Okay? Okay. Ja. Deshalb wollen wir umziehen. Umziehen, ja. Im Juli muss ich ausziehen. Ausziehen? Leave the Outside, going out. exit. We must leave this place. Müssen wir Okay. ausziehen. We must, क्या कहते हैं उसको? Leaving. Leaving. Yeah, whatever. English में पता नहीं क्या कहते हैं, है ना? Ja. Ich suche eine Wohnung. Die Wohnung muss 2 Schlafzimmer, eine Küche und ein Bad haben. Okay, what kind of flat I'm looking for? Is suche Searching. eine Searching. कैसा होना चाहिए? Die Wohnung Yeah, muss the wohnung should have 2 2 bedrooms, bedrooms, 1 kitchen, 1 bathroom, 1 bath, 1 bath. है ना? Ein Bad. Ein Yeah. Bad का मतलब कि Bad has a shower and a toilet, not Yeah. more than that. Yes. Or maybe a wash basin. Maybe a wash basin. Normally Yeah. they will have wash basin outside then. Okay. Okay. Yeah. Bad will not have a luxury. Bad is Zimmer hat luxury, right? Bad Yeah. is only toilet and shower. Shower. Yeah. Okay. Ja. Ich habe ein Auto. Deshalb brauche ich eine Garage. Garage. This is also a French Garage. word. This is also a French word. Garage. Okay. Garage. Ich ये brauche इसको गरागे नहीं keine पढ़ेंगे, इसको गरागे नहीं पढ़ेंगे. This is garage. Garage. Ich brauche keine Garage, weil ich kein Auto habe. Ich habe ein Auto. Ich habe kein Auto. Ja? Ja. Kein. Eine Garage. Keine Garage. Ja? Ja. Wir möchten ein Haus kaufen. Wir suchen schon lange ein
Neues Neues Haus. Neues. Neues Haus. Ich suche eine Wohnung im Stadtzentrum. Ich suche eine Wohnung am Stadtrand. Stadtrand का मतलब क्या? बाहर, सिटी के बाहर. On the city limits. Yeah. On the city limits. Rand is the radius or what we call boundary. Yeah. Okay. On the city city rand, city boundary. Yeah. Ich habe eine billige. Billige क्या होता है? I don't know. Economical, cheap. Economical. Yeah, very economical. Ich habe eine billige Wohnung gefunden. Ich habe eine schöne Wohnung gefunden. Ich habe eine große Wohnung gefunden. Ich habe eine möblierte Wohnung gefunden. Möblierte मतलब क्या? What is the meaning of möblierte? Möbel. इसका मतलब क्या होता है? फर्नीचर. möbel क्या होता है? möbel शॉप देखी ना तुमने वहां पर? No. नहीं देखी? अच्छा. All the shops are closed. But boards are there now. Möbel is furniture. Okay. Okay. So möblierte wohnung का मतलब क्या है? Furnished flats. Möblierte. Ja? Wohnung gefunden. Ja. Wir können am 1. Juni einziehen. Nächsten Monat ziehe ich ein. Wir können am 1. Juni einziehen. Ausziehen क्या था? Going out. और einziehen क्या होगा? Going in. Sorry. Yeah, I have found a economical, beautiful, furnished flat. Right? Yeah. So we are können am 1. Juni einziehen. We can enter that place on 1st June. 1st of June. Nächsten Monat ziehe ich ein. Nächsten Monat einziehen. Nächsten Monat ziehe ich ein. So this is a separable next verb. Month I will see. This is a separable verb. Okay? Yeah. Yeah. So the meaning of this is next month I will see one house. I will enter the house. Ziehe. Einziehen था ना? Yeah. Einziehen का मतलब क्या था? I will enter the house. We can occupy the house. So nächsten Monat ziehe ich ein. I will occupy the flat from the next month. Okay. In einer Woche kann ich einziehen. I can occupy in 1 week. Okay. In der Nähe von meiner Wohnung. Haus ist eine Bushaltestelle, eine Straßenbahnhaltestelle und eine U-Bahn-Station. क्या मतलब हुआ? Bushaltestelle क्या होता है? Bus station. Bushaltestelle. Bus stop. Bus stop. Halten का मतलब होता है stop. Halt. Stop. हाँ. So Bushaltestelle at the bus stop. Yeah. ऐसे Straßenbahnhaltestelle क्या हुआ? Where the Straßenbahn tram stop. Yeah. And eine U-Bahn. Metro station. Correct. Yeah. Metro station. Ich bin oft zu Hause. Ich bin oft zu Hause. Oft zu Hause इसका मतलब क्या हुआ? I'm often. Oft का मतलब क्या होता है? Often. I'm most of the time. Oft का मतलब क्या होता है? Most of the time.
Most of the time, yeah. Ich bin oft zu Hause. I'm mostly at home. Ich Okay. bin nicht oft zu Hause. Nicht oft zu Hause. Ah. Ich arbeite zu Hause. So I'm working from home. No, I work at home. Working at home. No, Yeah. I work at home. Ich arbeite von zu Hause. I do work from home. Okay. This is work Ich from home. arbeite. Von Ja. zu Hause aus. I work from home. Okay. Ich Ich arbeite von zu Hause aus. Zu Hause aus. Ja. Ich komme Ich komme immer spät nach Haus. nach Hause. Nach Hause. Hause. Nach Hause. Ich komme immer spät nach Hause. Spät kommt dann late, na? I always come Late. late to home. Why here it's Hause? Why it is Hause? Hause. Okay, this is what you call an expression in German. Zu Hause und Ja. nach Hause. Normally it will be ich bin zu Haus. Okay. Ich bin zu Hause und ich Yeah. gehe nach Hause. This is an expression. Understood? This is an expression. Okay, okay. Okay. Yeah. Ich bekomme oft Besuch von Freunden. Besuch क्या है? Visit. I'm often visited Visit, by my yeah. friends. Okay. Wir bekommen oft Besuch von Freunden. We We often have visit. from friends. We often We have often. we often have We often have visits from friends. correct. Okay. 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 So now Yeah. what you will do? This is the exercise. This you have to read. Okay. Okay. Now there are some questions. You can whatever you have read you can answer. Okay. Wants to leave in the start or after these questions Yeah. we have done on the above. Okay. Yeah. Seit Ja. wann wohnst du dort? Ich wohne seit 3 Jahren. है ना ऊपर? Mhm. So, wie lange wohnst du dort? Wohnen Sie schon immer dort? Nein, ich wohne seit 2 Jahren dort. Yeah. Ja? Wie Ja. ist deine Wohnung? Oder wie ist das Haus? Meine Wohnung ist billig, schön. Oder eine große Wohnung oder eine kleine Wohnung. Eine gemütliche Wohnung. है ना? Now you should try to answer these questions. You should try to answer these questions. Okay? Okay. Yeah. And then there is some vocabulary word here. Check out in the dictionary. Right? Yeah. For pronunciation, I always go to the Google Translate and I do. That is correct, right? No, that's not correct. You go to dict.cc. I think I told you. Yeah, but Google Translator is not correct. Not always. Okay. This is better. Go to this. Okay. There is a speaker symbol. You can click on that and you can hear the sound. You can hear the sound in 3-4 different ways. Masculine, feminine, in different ways you can hear. Yeah. Okay. Yeah. So you go to dict.cc. Don't go to Google. Okay. Google is better for when you are talking about long sentences. That when you are trying to translate the things. Okay. Yeah. So try to go to DICT. There you can do it word by word. No, you have to do by word, not by full sentence, because that's a dictionary. Yeah. Okay. So I personally prefer to go to this place. Okay. Okay. I think this is more authentic. Yeah. Google is not so authentic. Okay. It may be correct, but it may be sometimes wrong also. Yeah. Okay. So try to. Or did you watch the video last time? Yeah, I watched the video. You watched the video? Okay, cool. Good. So you do the exercise and then we meet on Friday again? Yeah, sure. Yeah? Yeah. Okay, bye-bye then. Good night. Okay. Yeah, thanks, Babi. Yeah. Bye. Bye. Yeah. Bye.